Este es el archivo municipal de Malgrat de Mar. It's the archivos, the municipal archivos of Malgrat de Mar. Okay, so come in. So first of all, the project's Solidarity Park is about building a monument. El origen de este festival es la construcción de un monumento. Okay, so we're going to talk more about this later, but at the beginning of this exhibition, there's a small explanation of the building of the monument project. Aquí hay una pequeña muestra del monumento que se va a construir en homenaje a las brigadas internacionales. Okay, so it explains the origins of the project, the symbology of the project, and the community art side of the project, which we're going to talk a lot about today. Vamos a oír hablar de los orígenes del festival, de la simbología y del proyecto en sí mismo, de arte comunitario. And here we have 3 of the 60 international brigadistas that you helped pay for. Este es 3 brigadistas, nosotros hacemos 60 brigadistas para el monumento, pero él paga para eso, porque nosotros hacemos un crowdfunding para eso. Sí, aquí hay el monumento en el cual hay representados a 60. In English. Here we have 3 of the 60 brigadists, international brigadists. Yeah, and these are the portholes that go on the ship that were designed by local students and international students. Sí, aquí tenemos una muestra de los estudiantes diseñaron los ojos de buey del barco. Y aquí tenemos una muestra de los diseños que se han utilizado para el monumento. Okay, just one more thing before we go to the exhibition. We're doing crowdfunding again. Sí, vamos a hacer crowdfunding otra vez para este festival. Because we want to turn this festival into a yearly festival, not just online, but real. Porque la vocación de este festival es que sea un festival anual, para que se pueda transmitir la memoria histórica a través del arte. So if you can make a donation, please do. The links should be in the chats that you're on. Should we go to the? Yeah. Vamos. Vamos. Okay, so we're going to pass you over now to 2 other people, and we're going to go. Nosotros pasa para 2 otra gente, y nosotros vamos. Okay, welcome to Malgrat Archives this morning, everybody, from England, Wales, Scotland, and all the other countries that you are in. My name is Chris Ridge. I'm the translator today, and I'm going to be speaking a little in Spanish and English to help you understand the exhibition. Standing with me here is Adrià Cabezas. He's a historian, an expert on the defense of the Catalan coast, and in particular on the situation in Maresme. So here we are at the enemy in sight, defense of the Maresme coast, 1936-39. And as he's the curator, who better to help us? Buenos días a todo el mundo en varios países en el mundo. Estamos aquí ahora en la entrada de la exposición Enemigo a la vista, la defensa de la costa del Maresme, 1936-1939. Y conmigo, por cierto, me llamo Chris y voy a acompañar hoy a Adrià Cabezas, que es un historiador, un experto en la defensa de la costa y el comisario de esta exposición. Entonces, muy bien. A ti. Muchas gracias. Bueno, pues como han comentado, ¿no? Soy el comisario de esta exposición, soy doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Vamos, si queréis, vamos a enseñar ya un poco lo que sería esta exposición. Podemos explicar una pequeña introducción de lo que fue la defensa de la costa catalana durante la Guerra Civil, especialmente la costa del Maresme. Para que os hagáis una idea, el Maresme, la comarca del Maresme, está situada al norte de Barcelona, este tramo que se ve aquí. Este mapa es muy interesante porque nos enseña cuando la sublevación militar se produjo el 18 de julio de 1936, el territorio de España quedó dividido en 2 bandos. En azul, con la bandera monárquica, es el territorio que quedó en manos del bando sublevado o lo que también se puede llamar el bando franquista, ¿no? En cambio, todo lo que veis en el otro color es lo que quedó bajo control de la República, el bando gubernamental.
es interesante ver que hay ciudades que sí que triunfó la sublevación, Oviedo, Sevilla, Córdoba, Granada, y especialmente es muy interesante para la costa catalana las Islas Baleares. Las Islas Baleares, Menorca quedó con la República, pero Mallorca e Ibiza y Formentera quedaron en el bando sublevado. Si os fijáis bien, hay mucho más territorio de ciudades más importantes como Madrid, Barcelona, que quedaron en manos de la República. Lo que pasa es que el bando franquista, con podemos decir, con la ayuda exterior que tuvo, sobre todo de Italia, de Alemania, pudo conseguir una mejor formación para lo que se llama de material, ¿no? de guerra, ¿no? Can I interrupt you a minute? Claro. Okay, before I lose my memory here, I'm just going to do a little summary of what Adria has pointed out on this map, because what we want to do is to give you a context of the situation. This map indicates the situation in Spain days after the uprising of the generals, the army under Franco. The blue zone here and here were the zones that were immediately in control of the army. And here also you can see some cities that also in the Republican area, which is the rest of Spain in virtually in white, these also were in the hands of the rebels. But it's interesting to see here that big cities like Madrid, for example, and industrial cities like Barcelona, also in the north, Bilbao, or here in Valencia, there the uprising failed. And that explains why there was no coup d'etat, which took control, but there was the start of a civil war between the two sides. The so-called national side, if you want, the Franco forces on the one hand, and the Republican forces on the other. But one thing I've not mentioned so far is this. You'll see these are the Balearic Islands, and you'll see they're in blue. What does that mean? That also, despite the fact that the Republicans tried to take control, they remained in the hands of the Franco forces, and therefore, amongst other things, posed a threat to the Barcelona and to the Maresme coast, which is this area in the north. Muy bien. Sí, okay, thank you. Podemos ver, si queréis, este es el mapa de lo que sería la comarca del Maresme. La comarca del Maresme, en este caso, como hemos comentado antes, al igual que pasa con toda la costa catalana, hay un miedo a recibir algún tipo de ataque naval procedente, como hemos dicho antes, desde Mallorca, en manos del bando sublevado. E igualmente, sobre todo, especialmente, temen un desembarco de tropas en cualquier parte del litoral catalán. Aquí vemos solamente que esto sería el mapa de la comarca del Maresme, en la cual son 30 municipios. Estamos aquí, estamos en Malgrat de Mar, que es el último municipio ya. Esto de aquí es provincia de Girona y aquí abajo es Barcelona. Se establecieron en todas las poblaciones del litoral diferentes puntos de observación. Por ejemplo, diferentes observatorios para artillería de costa, de cañones, son estos de aquí. Después, diferentes observatorios donde habían los que se llamamos un cuerpo de carabineros, que esto era un cuerpo especial que vigilaba las fronteras y los puertos, y al mismo tiempo en Mataró, por ejemplo, había un destacamento con 217 soldados que estaban previstos para intentar actuar en el primer momento que hubiera algún desembarco de tropas. Okay, so what we're looking at now is a map of the Maresme County with various towns and villages, and you can see in the corner there, that's Malgrat de Mar. And what you can also see here are the places and focal points of observation of the coast, because it was very important to keep a lookout for the possibility of any invading ships or troops, which was obviously a possibility at the time. And you can see
that there are various points. Some of them here we've got artillery guns, including in Malgrat, and also we have also various forces here. I think they were called carabineros, which is like a border guard. But also there's one group here with, I think you said 217 members. Okay, Sí. These were soldiers, carabineros. 217. But soldiers, carabineros. Soldiers. Okay, 200 soldiers who could at any time move up the coast to deal with whatever situation arose. So this was the position immediately, or Yes, immediately. This was the position at the beginning of the Civil War. Muy bien, pues seguimos con la exposición. Podemos ver más cartelería de la época, por ejemplo. Aquí tenemos, es muy importante, tenemos unas fotografías de la época en la cual las tropas republicanas pudieron conseguir la isla de Ibiza. Hicieron un desembarco y tomaron Ibiza el 8 de agosto de 1936, pero en Mallorca intentaron hacer lo mismo y no lo consiguieron. Después de 3 semanas tuvieron que volver. De ahí viene el miedo y de establecer toda esta red de observación de todos los símbolos que veis, son diferentes elementos de observación para vigilar la costa. Al mismo tiempo también se construyeron nidos de ametralladora. De hecho, en toda la costa catalana se llegaron a construir 701 nidos de ametralladora. La costa catalana son 699 kilómetros. Por lo tanto, estamos hablando de que había un nido de ametralladoras cada kilómetro. En el Maresme se llegaron a construir hasta 64 nidos de ametralladoras. Son muchísimos. Es la comarca prácticamente de toda la costa catalana que más tiene. Y aquí podéis ver, esto sería toda la costa, todo esto es Cataluña, todo esto de aquí. Y fijaos todos los elementos de defensa que se llegaron a construir siempre y cuando para proteger la costa de precisamente lo que hicieron los republicanos, de un desembarco de tropas en sus costas. These pictures of Republican troops landing in the Balearic Islands, because as I said before, they tried to take control of those for obvious strategic reasons. And actually the title here talks of the triumphal entry of our troops in Ibiza and Frontera. Unfortunately, they never took control of Mallorca, and the Franco forces regained control of those 2 islands. Okay, so that obviously posed the threat that we've talked about to the Catalan coast, which is a very short distance and easy reach for any ships or planes. And here we've looked at the map, but this diagram here will give you a much clearer idea of the extent of the observation and protection points that here you can see that all these are weapons. And in fact, the coast in terms of numbers was well protected. There was roughly a machine gun every kilometer. Machine gun every kilometer. Okay, don't remember the total, but imagine 1 machine gun every kilometer. And does that mean every part of the coast was covered? Okay, which meant that that every part of the coast was in the range of machine guns if there was an invasion by sea. Okay. What interests me though here, I don't know what our viewers think, but this looks more like a scene from post-summer, post-COVID summer exhibition as a visit of tourists to the beach. Everybody's having fun, laughing. So airplane. It's airplane. So what does this show? This is Caldas d'Estrac. Okay. Caldas d'Estrac. It's children refugees. Children refugees of the other part of Spain. These children, I think it's from Málaga or Madrid. You can speak in Spanish because there are Spanish listeners. Eran niños refugiados. Esta fotografía está tomada en el año 37. Al principio son niños refugiados de Madrid o Málaga, no recuerdo bien, y estaban en colonias infantiles. Y aquí están en la playa y están saludando a un hidroavión que está pasando por un hidroavión republicano que está pasando por la costa. Okay, this is. Vamos si queréis para yes, allá. I'll just explain very briefly. This is not actually a picture of Malgrat. It's a picture of a town called Caldas, further along the coast. And these children are not local children. These are refugees that were staying in summer camps, and they're watching this seaplane fly past. And obviously, this guy and a lot of the others are giving the salute
which shows that the war's on and they understand that. And there's more information there than in the beach scene. Okay, Adrià, where would you like to go next? Vamos al siguiente. Ya tenemos un poco menos de tiempo ya, o sea que iremos un poco más rápido. Como hemos comentado antes, a mi derecha, aquí podéis ver un mapa de todo lo que sería el Maresme con los nidos de ametralladora que hay en la actualidad, que todavía existen. Estamos hablando de que se construyeron 64 nidos de ametralladora, de los cuales existen aproximadamente unos 25, algunos en peor estado que otros, como podéis comprobar, algunos están ya en el agua, sumergidos, en el caso de algunos que hay en Mataró o en San Andreu de Llavaneres. En Malgrat, por ejemplo, no nos queda nada, no hay ningún nido, pero sí que queda un emplazamiento de batería de costa, que, si os fijáis aquí... I'll just interrupt you there, Adrià. Perfecto. Okay, just briefly then, we've seen the general location, but what you can see here are the specific machine gun batteries that existed along the coast. And interestingly enough, all these photographs around here show the machine gun nests that still exist, obviously in poor conditions in many cases. But is there a possibility of restoring these? Yes, sí, es posible, pero el coste económico siempre va primero. Adrià says that it's possible to restore them, but obviously money is the deciding factor, especially in the situation we're in. Okay, but then I think he wants now to talk about those are the machine guns, and the other important aspect of the artillery with these heavy guns for firing greater distances. Aquí tenéis los emplazamientos de artillería de costa. Eran unos emplazamientos que aquí podéis comprobar, los mapas que son del año 37-38, son mapas de archivos militares españoles, en los cuales están aquí pues, bueno, los diferentes 5 emplazamientos que existían del Maresme, y eran cañones muy antiguos, eran cañones que realmente no tenían una efectividad contra barcos modernos, pero por lo menos existía una defensa. Okay. So this is one of the examples of the guns on the coast, and this one is in Malgrat. And you can see that it's a very old, even for the 1930s, this is a very old weapon, and probably would not have been very effective to defend against an invasion by the Franco forces. But obviously, for the local people, it was important to have this symbol at least. And they probably had more confidence in their guns. Here, what we have are plans of the gun emplacements, for example, in Caldes d'Estrac, another town, and this is the plan of the 4 guns that were in the battery in Malgrat, with all the communications between them. Vale. Y ya para acabar, este tipo de defensas protegían, lógicamente, sobre todo contra ataques navales, contra barcos del bando franquista que bombardeaban la costa del Maresme. Sin embargo, poco podían hacer contra los submarinos, por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo más claro, que es precisamente, ¿no?, lo del 30 de mayo de 1977, el Ciudad de Barcelona fue atacado ya en Lloret de Mar, está cerca de Malgrat, a unos 30 kilómetros. Aquí vemos cómo le lanzó uno de los torpedos que quedó varado en la playa, que fue, no sé si se lo veréis bien, pero es este submarino de aquí, el General Sanjurjo, un submarino italiano, pero rebautizado por el bando franquista, y ahí tenéis el Ciudad de Barcelona, que causó pues los 50 víctimas mortales de brigadistas que estamos hoy aquí pues, homenajeando, ¿no?, en este acto. Y simplemente para acabar, ¿no? Aquí podéis comprobar que no siempre este tipo de armas, este tipo de defensa era totalmente efectiva. Okay, so here you've got some idea of the naval bombardments. This is a picture of Maresme de Mar, which is further south, which was attacked in 1939. And there's an example of one of the star ships of the Franco forces, a cruiser called Canarias, which I think in October 36 attacked the city of Rosas. But here, this is interesting because you can see that a huge torpedo, which is lying on the beach,
you're at the Mar, and you can get the size by comparing it with this guy here. This torpedo was fired by an Italian submarine. Think about that. The Franco forces didn't have any submarines, so they got them from the Italians, who in theory weren't invading and weren't taking part in the war. And this torpedo missed. But if you can see here, then the General Sanjurjo, the submarine, fired another torpedo off the coast of Malgrat, which hit this ship, the Ciudad de Barcelona, in 1937 today, and sank the ship. Any more points to say? Okay, no, I think we're getting the signal to move on. Ya para finalizar de verdad, no, como antes hemos comentado, aquí podéis comprobar, por ejemplo, el Ciudad de Barcelona. Este fue el barco atacado por el que hemos comentado, el general Sanjurjo, que lo hundió delante de las costas de Malgrat, donde murieron más de 50 brigadistas. Y aquí, bueno, podéis comprobar cómo era este barco. Okay, so for anyone visiting the archives, here you've got some archive documents related to the sinking of the Ciudad de Barcelona. There are lots of letters or articles linked to some of the brigadistas who survived, and these are well worth a visit. We're seeing if you're able to visit the exposition. Okay, so that's the end. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed the rest of the festival. Muchas gracias.